Hi! In this video, we'll learn the imperfect tense of ER and IR verbs. Here's a list of the most common ER and IR verbs. Beber, correr, leer, comer, aprender, creer, vender, entender, abrir, decidir, describir, escribir, recibir, vivir, compartir, asistir. Now, let's go over the different endings when conjugating in the imperfect tense. In this video, we'll practice conjugating 3 different verbs: comer, beber, and escribir. When conjugating yo, drop the ER or IR and replace it with IA with an accent on the I. Yo comía. Yo bebía. Yo escribía. For tú, drop the ER or IR and replace it with IAS. Tú comías. Tú bebías. Tú escribías. When conjugating usted, él, or ella, drop the ER or IR and replace it with IA, the same way you do when conjugating yo. Usted comía. Él bebía. Ella escribía. For nosotros, drop the ER or IR and replace it with íamos. Nosotros comíamos. Nosotros bebíamos. Nosotros escribíamos. When conjugating vosotros, drop the ER or IR and replace it with íais. Vosotros comíais. Vosotros bebíais. Vosotros escribíais. For ustedes, ellos, or ellas, drop the ER or IR and replace it with ían. Ustedes comían. Ellos bebían. Ellas escribían. It is important to note that the imperfect tense is used for ongoing and recurring actions in the past. It is also used for descriptions, states of being, and for providing background information about the past. Necesitamos practicar. Yo abría el libro todos los días. Yo leía en la biblioteca frecuentemente. Siempre aprendía de mis errores. Mi amigo decidía estudiar mucho en la biblioteca. Él escribía en el cuaderno todo el tiempo. Nosotros nunca comíamos ni bebíamos en la biblioteca. Tú nunca debías correr en la biblioteca. ¿Y tú qué hacías en la escuela? ¿Escribías? ¿Leías? ¿Aprendías? Yo debía ir a clase, pero estaba cansada. Here are some comparisons between present, preterite, and imperfect tenses. Ella bebe café por la mañana. Ella bebió café anoche. Ella bebía café habitualmente. Él escribe en su cuaderno. Él escribió en su cuaderno anoche. Él escribía en su cuaderno todos los días. Here's a list of words commonly used when conjugating an imperfect tense.
todos los días, every day, siempre, always, frecuentemente, frequently, usualmente, usually, a veces, sometimes, todos los años, every year. Here are some important things to take into consideration. Sentence structure. SVO. Subject, verb, object. Yo bebía café. In a sentence with two verbs in a row, only the first verb will be the one to conjugate. For example, yo decidía beber café. Imperfect negative is formed by adding no before the conjugated verb. For example, yo no bebía café. One way to form a question is to raise the pitch of your voice at the end of the declarative sentence and by adding a question mark at the beginning of it. ¿Tú bebías café? We hope you found this video useful. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Gracias.